இது வந்து ஒரு சாக்லேட்டில் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஈகிளோட ஃபேஸ் இது. இது வந்து ஹாட் கோல்ட் டெசர்ட், லெமன் புட்டிங் அண்ட் வால்நட் ஸ்ட்ரூசல், ஹனி ரோஸ் ஐஸ் கேக். This is a guy who is doing the carving station. He is from Chennai. I am very proud to show that he is doing some carving stuff. He is from Amida Institute from Chennai. This is 3-tier wedding cake. 1, 2 and 3. This 3-tier wedding cake. சாக்லேட்டில் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. The girl holding the flowers. இது வந்து ஒரு சாக்லேட் இது. இப்போ பார்க்குறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் டிஸ்பிளே. எல்லாம் so many varieties of bread இருக்குதுல. ஒவ்வொரு ஊர் பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டலில் என்னெல்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் கவுண்டர் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதை தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்குது. நாங்கள் பேஸ்ட்ரி பார்த்தோம். இந்த இதில் வந்து பிஸா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இதில் வந்து so many திங்ஸ் நீ பார்க்கலாம். ஏப்ரான் விற்கிறாங்க, ஒரு இடத்துல சேஃப்டி ஷூ விற்கிறாங்க, ஹோட்டலில் வந்து எக்யூப்மெண்ட் விற்கிறாங்க. ஸோ இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடில் பாருங்கள், இது வந்து ஹோட்டலில் வந்து அந்த அவனு அதெல்லாம் விற்றுட்ருக்காங்க. ஸோ விற்கிறதுல அது வந்து டிஸ்பிளே வச்சுருக்காங்க. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் பை. அதை தான் வந்து அவங்க சொல்கிறது இல்லை. Called calamansi buns. Calamansi buns. Calamansi buns. Okay. So this is filled with calamansi day. What is calamansi? Calamansi is a lemon farming. Okay, calamansi is a lemon farm. But it grows only in the Philippines mostly. We ring it with dark chocolate, 75% dark chocolate, which is our Philippine chocolate. This same like நம்ம ஊர்ல வந்து எலுமிச்சம்பழம் அப்படினு சொல்லுவாங்க calamansi. What is this one? This is a molecular calamansi. Okay, this is molecular calamansi. இது வந்து molecular calamansi. You will straight away eat.
இது எல்லாமே சுகர் What do you think? I saw it. ஐட்டம்ஸ். எப்படி வந்து சுகரில் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். This is a chocolate ganache with pure salt and then an orange infused extra virgin olive oil. So when you take the spoon, you need to get everything from the spoon in the one go. He made chocolate ganache with olive oil and salt and orange infused olive oil. Fusion, South African, Gnocchi. Italian, Serbian, everything together. It's like a fusion gnocchi. Exactly. Stir it nicely together like that so it kind of slowly melts the cheese around it and it becomes a cheese sauce, you know? So now we have the intelligent foods beetroot and potato gnocchi, carbonara sauce mixed with mushrooms, dried mushrooms and parmesan cheese. Alright, so now when you serve it, just give like little tastings, alright? But keep stirring when you serve because the outside of the cheese needs to slowly melt. It's okay, you can see it's already pulling slightly, you know? It's not a proper cheese where it's going to make string, but it will be a cheese sauce, yeah? So just put a little bit in there, just give it a little sprinkle, okay? Very nice. Alright? And then check and this will be inside, but just garnish a little bit on the top, alright? Alright? How's that? Gnocchi with carbonara and some sausages and some parmesan cheese. It's very cheesy, very nice, very soft, and they put some mushrooms as carbonara sauce with the parmesan cheese is the main thing. Some gnocchi and some sausages, some mushroom. It's really creamy thingy. Does it taste nice? It's good, excellent, Good? very good. Good or not so good? It's good. No, it's good. Excellent, I like that. Yeah. You're saying excellent, not good. Yeah. Middle East excellent is the best.